pinto. Sie sind auch nilalamig sila. Open Amsterdam. Nous avons maintenant quitté le centre-ville et nous arrivons dans l'ancienne côte. Amsterdam possède un des plus grands ports d'Europe. Les navires devenant de plus en plus grands, il a fallu mettre en place une toute nouvelle infrastructure pour permettre le chargement et le déchargement de bâtiments géants. Les nouvelles installations portuaires se trouvent sur le canal de la mer du Nord entre Amsterdam et Eemhuis. River cruise ships, and people, if you stay on board of one of them, would you do us all a favor and keep your curtains closed when you start to undress? We see everything. Dat is wirklich auf, wenn man auf Sonnenschiffen bleibt, vor allem abends, wir sehen alles. Macht die Gardinen so, dass sie ausziehen. Dann findet sich selber zurück auf YouTube. We really don't believe how many films that have been made already and to find on YouTube. It's quite shocking sometimes. Oh, you see this? Don't know how to do 70, 80 plus with stars a strip is not funny. 17, 18 jaar oud en dan zie je alles te zien. Dat is niet zo. No. Poor baby. Already are you out there, okay? Sieht sie den Hauptbahnhof, Zentralstation. Eröffnet im Jahr 1889. Der Bahnhof wurde auf einer künstlichen Insel vor der ehemals offenen Hafenfront erbaut. Seit 1889 ist der Bahnhof oft erweitert worden, um der wachsenden Passagieranzahl gerecht zu werden. À gauche, vous pouvez voir la Centrale Station. Gare centrale, inaugurée en 1889. La gare est construite sur une île artificielle devant l'ancien front portuaire ouvert. Depuis 1889,
want to do something crazy, do dan toch met een high building on the right. Zal maar even rechtsop boven hoog als, we dan was verrückt machen. There. Ja, aber kleine Kinder dürfen da nicht drauf. Small kids are not allowed on. 16 years and older, 16 jaar oud. Yeah, it's not something that I want to do, but go ahead. View up there is amazing, that swinging, no thank you. Sjouwen, daar mag ik niet mee gaan, dus als het is eigenlijk perfect. Look at the ferry on the right. See it under the bridge. Buik, Sloterweg. See the name? The light commercial? That's the ferry to take. And I cannot pronounce it often enough. Maar zo'n paslaaf, die veren moet van nemen, hè? Buik, Sloterweg. Er zijn 3 stukken, daar liggen nog 2 hier links. Die veren die hier gerade aankomt van weit weg, dat is die NDSM-veren. Dat staat ongeveer een stond voordat het weer terug is. You step on the wrong ferry, NDSM ferry, there he goes. Takes you an hour to get back to the station. That could ruin your day. Dat kunt je niet daar ziemlich verzorgen. There fährt zum Hotel. That goes all the way to the hotel. There, far away. You see those red letters? Hotel. That's his next stop. Leaving places. One has a slide. One has a playground for kids. Really, everything is in it. It's fun. There's even a Japanese room, you know, with some sandbag, some sand. Relax. Crazy. Fancy walking right there. Amazing time. I really want to do it again, but not at this moment. Niet het momentaan. Jetzt habe ich Frau und Kinder. A wife and kids. 32-man crew on board, only 8 men. Really time of my life. 32 man besatzung aan boord, nur 8 Männer. Sehr schöne Zeit. Alright, just jet out. Mijn vrouw was ook Zimmermädchen. Well, by the way, it was a roommate too, so that's exactly how it goes on. Hey, many colleagues came back home after 10 months and then house empty, wife gone, kids gone, fridge empty, no beer anymore. Viele Kollegen haben es erlebt, dass sie zurück zu Hause kommen, dann Haus leer, Frau weg, Kinder weg, echt alles weg. Koelschrank leer, kein Bier. Nog slimmer. Mr. Selber holen. Ja, kom even. Ik heb de film. Oh, dat filmen. That's this little boat I meant, more intimate. Wait. We are now sailing into the Westerdock. This is an old inner harbour where many ships used to be built. Squash City. Just some. This was in August. We are now getting to the Prinsengracht, or Prince's Canal. This canal was likely named after the 3 princes, Willem, Maurits and Frederick Hendrik. It was dug in the 17th century and was mainly used for transport to the many warehouses. Wir kommen jetzt in die Prinzengracht. Vermutlich wurde diese Gracht nach den 3 Prinzen,
Willem, Mauritz und Friedrich Hendrik benannt. Sie wurde im 17. Jahrhundert gegraben und diente hauptsächlich als Transportweg zu den verschiedenen Speicherhäusern. Nous arrivons maintenant dans le Prinsengracht. We are now passing the Eenhoornsluis, the unicorn lock, one of the 16 former sea locks in Amsterdam, named after an old brewery. Wir kommen jetzt an der Eenhoornsluis vorbei, eine der 16 führenden Meeresschleusen der Stadt, die den Namen einer alten Brauerei erhielt. Nous allons passer par l'écluse de la Licorne, l'une des 16 écluses qui reliaient autrefois Amsterdam à la mer, nommée ainsi d'après une ancienne brasserie. Ja, 16 old sea locks in Amsterdam and still in use. Het zijn oude zeesluizen die werden nog helemaal benutzt. Only nowadays we use them to clean the water in the canals. How to do that? Quite simple really. Every second night they close all 16 locks around Amsterdam. Let one or two locks open. Start then to flash clean water from the ice lake into the canal system. It flashes dirty water out through the open locks into the harbour. From the harbour it goes into the North Sea and then it swims over to England and they shall see what to do with it. Habt ihr das auch mitbekommen oder muss ich das nochmal wiederholen? Nee, also wir spülen eigentlich alles durch in Richtung England. Ja, also. Da sind wir von das Zeug gelöst. Schicken das einfach weiter. Very good, nice and very old cafe here on the right. It's also been used for a lot of movies, so if you have the time, it's at the corner of the Jordaan area. Das ist eine der ältesten Kneipen hier, 1641, 1641. It's one of the oldest cafes in Amsterdam, Papen Island. Also das ist echt eine der ältesten Kneipen, die wir haben. If you want to go to a serious old flea market, that's only at Monday between 9 and 3 o'clock. Nur auf Montag zwischen 9 und 3 haben wir die älteste Flohmarkt hier rechts von uns, auf diesem Marktplatz. Also, man muss eben wissen, bis die nächste Schleuse und dann hier an dieser Seite rüber die Brücke und dann läuft man dahin. Also, am Ende, wenn man dahin will, kommt zu mir, ich zeige es euch auf dem Plan. Really, at the end, come to me, I will show you on the map how to get there. It's only 10 minutes walk, es ist echt 10 Minuten Läufe von unserem Endstation. Das ist die älteste, das ist schon mehr als 400 Jahre alt. It's already more than 400 years old, this flea market. This is the oldest and this is a real flea market. Das ist ein echter Flohmarkt. Also was im Gidsbücher steht, das Waterlooplein, das ist eine Touristenattraktie. Waterloo Square Flea Market, which we will see later on, that is a tourist attraction, people, don't forget that. Ja, for tourist attractions, there you pay. Für Touristenattractions muss man zahlen. Also da ist alles teuer. Da ist everything expensive. Oh, we kunt er nog aan doen. Stop daar maar even, anders is dit te ver. To your right is the Jordaan, one of the best-known neighborhoods in Amsterdam. Presumably, this area gets its name from the French word jardin, or garden. Once the Edict of Nantes was revoked, many French refugees came to Amsterdam, settling in this part of the city, which mainly consisted of gardens at the time. This is also indicated by the street names in the Jordaan. Rechts befindet sich der Jordaan, eines der bekanntesten Amsterdamer Viertel. Dieses Viertel hat seinen Namen wahrscheinlich dem französischen Wort für Garten zu verdanken, Jardin. Nach der Aufhebung des Edikt von Nantes
kamen viele französische Flüchtlinge nach Amsterdam. Sie ließen sich in diesem Amsterdamer Viertel nieder, was damals hauptsächlich aus Moment. Even das kleinste Haus zwischendurch, was im Jordan steht. This is the smallest house in the Jordan area, here on the right. It looks wider as it is. It's inside 168 wide and goes 8 meters deep. 1,68 Meter breit drin, 8 Meter tief. Der steht nog net maar gerade, hè? Dat steht een engel. Ja. Die Namen der Jordaner Straßen deuten noch immer darauf hin. Sur la droite se trouve le Jordan, l'un des quartiers les plus célèbres d'Amsterdam. Ce quartier doit probablement son nom au mot français jardin. Après la révocation de l'édit de Nantes, de nombreux réfugiés français sont venus à Amsterdam et se sont installés dans cette partie de la ville qui, à l'époque, était principalement constituée de jardins. Le nom des rues dans le Jordan en témoigne également. That's a funny area. Look at these houses. Some are good at the horizon, some are really staying. Look how the walls are standing. If you hear what they pay for these houses, was man zahlt für die Häuser hier im Jordanviertel, das ist echt unglaublich. Die sind so verdammt teuer. It's amazing how expensive they are. But look inside how the walls are standing. Schau mal drin, wie die Wanden stehen. Good luck by putting a closet in the corner. Dat is ook maar een schrank in die Ecke zu stellen. Also die Häuser hier im Jordanviertel sind wirklich sobald irgendwo eine Stelle frei war, macht nichts wie das Haus aussieht, stell da ein Haus in. Really, there was a spot free, make a house over there, it doesn't matter how it looks like, so there was a lot of experimenting in this area. Unheimlich viel experimentiert hier in diesem Gegend. Unter drin war meistens ein Geschäft, die Etages da oben, da wird gewohnt und dann total im Speicher oben drin, das war ein Lagerplatz. Underneath there was a shop, 2 floors above were most of the time the living areas, and in the attic that was a storage place, because if you have your storage place on the floor, hey, it's robbed empty. Also wirklich, wenn man das Lagerplatz unter drin hat, dann könnte man davon ausgehen, dass nichts mehr da ist die nächste Woche. Anne Frank's house is coming up. Anne Frank Haus kommt hier gleich links. Ja, dat is all de Anne Frank. Bye. Goodbye. Have a nice day. Bye. Waiting for a boat which is not coming. Ah, so sad. I don't see him. No. This is the Anne Frank's house. That's the Anne Frank house here on the left. This is all the Anne Frank. Yeah, of course. Ja, nee, da kann man doch nicht rein. Die warten hier auf ein Boot, das noch immer nicht da ist, und ich sehe ihn auch nicht. I don't see the boat either, so they can wait for a long time. Anne Frank's Museum is at the corner, das ist das Anne Frank Museum, und früher stand man hier in einer Reihe, aber das darf nicht mehr. Also ich staune, dass da überhaupt eine Reihe steht. I'm amazed that there's a queue standing, because it's not allowed. They are afraid for explosives. Die haben Angst voor explosieven. Das Anne Frank House, ja, nee, dat darf man nicht anstehen. You're not allowed to stand in line at the Anne Frank's house. Yeah. If you want to go to the Anne Frank's house, buy your ticket on the internet, people. If you can't buy it on the internet, it's been sold out. And that's already 3-4 months in advance, so don't forget it. Also, dieses Museum ist wirklich 3-4 Monate vorher schon ausgebucht. Also, wenn du dahin willst, hast du einfach Pech. Zu spät, such ein anderes Museum. On the left is the Western Church, Westerkirche links. Beautiful tower. If you want to make a picture of it, wait till we pass the bridge, look back. Even durch die Brücke und dann zurückschauen. Das ist die Stelle, wo all die Ansichtskarte fotografiert werden. Through the bridge, if you look back, that's the spot where they make all the postcards from. Yeah. So keep your camera ready. Not through this bridge, this is just an emergency bridge. Noodbrücke. Diese Brücke wird gleich ersetzt. This bridge is going to be replaced.
little bit damaged. Misschien kapot. Ja, ich weiß nicht, ob diese Brücke ersetzt wird, aber über die andere Grachten wird er ersetzt. This is the spot. Hoppla, jetzt drehen wir rückwärts, da ist noch keine hinter uns. Yeah, that's the biggest Protestant church they see. Sehr schönes hotel. Really beautiful hotel. Il est censé y avoir des tulipes, mais il y en a deux. Ah, there is one. I was looking for a smaller car. Ik was aan het zoeken naar zo'n kleine auto in de bovenbouw. I see one. They have a reason. Die hebben een grond. Yeah, this is something. I do this only in English. It takes long. Es dauert einfach zu lange. Ich mache das irgendwie in einer Geschichte, in einer Sprache. You buy yourself a house in Amsterdam. You buy yourself a house. You pay between 5 and 7 million. Yeah, you have a complete house. There's only one parking license, but you have no parking spot. No fixed parking spot. How to reserve your own parking spot? Well, you buy yourself a car, big one, big fat Audi, and BMW, whatever. And you buy yourself, that's on the parking license on the house. Then the big truck. It's only for a few streets. It's only for this street and 2 streets more. So you cannot park it outside your own block, because then you have to pay €7.5 an hour. It's not cheap over here. It's 24/7. You buy yourself also a small car, which is a parking license for the whole inner city, and you can buy as many of these little cars if you want to. As long as you pay parking license there for it, there's no problem. In the morning, you first park your big truck on the street, and then you park that little car from behind the tree on that spot, and then you go to work. In the evening, when you come back, you first park your big truck, that little car behind the tree again, and then you park that big truck back on that spot. This is how you reserve your own parking spot in Amsterdam. And the government can't do anything about it. It's been done everywhere. It's not only here, the single gentleman's canal, emperor's canal, everywhere. So that's why we have so many of these little cars in the city. Also das ist die Grund, warum wir hier so unheimlich viel von die kleinen Autos haben. Einfach auswechseln. This is only allowed, by the way, by building companies. Das darf nur durch Baufirmen. Der Hebelbalk darf nicht mehr haben als höchstens 30 Kilo. Hoisting beam is not allowed to handle more than 30 kilos. That's why nobody is allowed to use it anymore. Niemand darf das noch benutzen, nur Baufirmen. Yeah, 3 classes of houses. Class 3 is the house is nearly collapsing. Tear it down, construct something new over there. And you have to talk with UNESCO. Here on the right, there is one. I still don't like it, but okay, it looks okay. It's a brand new one. Class 2 means you can't do anything about the front cable. You can peel the back side away and construct something new behind it, but you cannot remove the front cable. You have to leave it where it is. And class 1 means that you can't do anything about the house. Not on the front, not inside, nothing. There's also a little blue shield on the door. I'm always looking for them. I don't see them here yet. But you find them through the whole city. That's the sign of UNESCO. And believe me, if you have that sign on your door and there is something broken inside, you have to ask permission to replace it. You're not allowed to replace it. You are allowed to pay the bill. So you bought a house. That's a sort of intimate boat, I think.
peoples, honestly. Honestly. We are now getting to the Leidsergracht. This canal divides the Amsterdam from the 14th century on the right side and the Amsterdam from the 17th century on the left side. In the past, this canal was the connection to Leiden. Wir kommen jetzt in die Leidsergracht. Diese Gracht bildet die Grenze zwischen dem Amsterdam des 14. Jahrhunderts auf der rechten Seite und dem Amsterdam des 17. Jahrhunderts auf der linken Seite. Früher bildete diese Gracht die Verbindung mit der Stadt Leiden. Nous pénétrons maintenant dans le Leidsergracht. Die Wiesen und so, da haben die Kühe rumgerannt. Er waren zwei riesen Bauernhofen rechts. There were two huge farms in the 16th century here on the right. So the border, it was just the other way around, not 1600, right? No, left. That's 1600. Oui. Sometimes people ask along the canals. Yes, they do. Most of them we don't see them. Meistens zien we die VIP's niet. Aber hier rechts von uns, das Haus, let's see, mit den schönen Lanterne hier rechts. Das Nummer 7, das war das Haus von Brad Pitt. It was the house of Brad Pitt here on the right. Still the house of Brad Pitt, but yeah, he had a girlfriend, a Dutch girlfriend, and now she has a beautiful house. Barge behind him, but I'm missing the barge. Der fährt ein Bak, der gehört dahinter. Rechts von uns haben wir die magere Brücke. On the right, that is the Scanie Bridge. That's the most famous bridge in Amsterdam. Das ist die berühmteste Brücke von allen. Don't say it's the oldest bridge, so as in many guidebooks, it's not the oldest bridge. Es ist nicht die älteste Brücke, macht den Fehler nicht. Die Brücke, die man da sieht, ist von 2010. The bridge which you see there is from 2010. They've been replaced every 50, 60 years. Jede 50, 60 Jahre wird die Holzbrücke ersetzt. Schau mal hier rechts, der ist fast fertig. It's nearly finished. This one is brand new. It's not even open yet. Der ist noch nicht mal geöffnet. Das ist echt die gleiche Brücke als die da lag. It's the same bridge that was there. Looks only 10 times better. It's 10, 20 Mal schöner aus. By the way, we are at the moment on the only natural waterway in the city. The rest is all dug out by hand. Don't forget that. This is the Amstel River. Das hier ist die Fluss, die Amstel. Also das ist der einzige natürliche Wasserweg. Der Rest ist alles mit der Hand gemacht. On the right-hand side is the Waterlooplein, or Waterloo Square, now largely covered by the City Hall and Music Theatre. This used to be the centre of the Jewish neighbourhood. Auf der rechten Seite liegt der Waterlooplein. People, if you ask yourself why the ice bar is still not open, because the freezer inside broke down and the whole thing melted. So, die Eisbar ist pleite, der ist nicht mehr. Weil das Gefriergerät, das war gebrochen und dann ist alles weg. Kein Eis mehr. Yeah. Everything was swimming around, no ice anymore.
Der Platz wird jetzt größtenteils durch das Rathaus und das Operngebäude, die Stopera, eingenommen. Hier befand sich früher das Zentrum des jüdischen Viertels. À droite, vous voyez la place de Waterloo, où se dresse actuellement le nouvel hôtel de ville et l'opéra. Autrefois, la place était le cœur du quartier juif. It's also such a funny thing, eh? How do you get ice so clear that you can look through it? Wie kriegt man Eis so schön, dass man da durchschauen kann? Put salt in it. Yeah, really. Macht Salz drin. Dann kristalliseert es besser. Crazy, isn't it? You use salt to kill the ice. If it's getting colder as -7, then it will freeze harder over than normal ice. Dat is wirklich, hè? Das ist echt so ein Ding. Deswegen, wir brauchen Salz auf die Wegen, um das Eis frei zu kriegen. Aber wenn es weniger wird als -7 oder runter geht, -10 und so. Berühmtester Second-Hand-Markt Amsterdams. Dieser Platz entstand als Handelsort mitten im damaligen jüdischen Viertel von Amsterdam. Der Markt ist montags bis samstags geöffnet. À droite se trouve la Water. Dat is de Schipsmuseum, hè, daar in de corner. Dat is het Schiffvaartmuseum natuurlijk, en die hekken rechts zit ons. Hemel is natuurlijk het Wissenschaftsmuseum, Science Museum of Light. People, yeah, again and again, I keep telling people, buy your ticket on the internet. You have no waiting time. It's cheaper. You know exactly when to be there. Er is een wokrestaurant, kan man zoveel meer essen wil voor een prijs. Es gibt da auch noch ein Pfannkuchenrestaurant, Pancake Bakery, Pancake Restaurant. Yeah, and people, pancakes with chocolate paste is not typical Dutch. That's tourist. Dat is niet onze idee, hè? Pfannkuchen met chocoladepasta. Dat is echt, nee. Die Nutella geschäft, echt waanzin. Close. Sea Palace, floating Chinese restaurant. It looks good. That's it, yeah, really. That's nice. No, it's made for groups, that's the problem. Sea Palace is just too big. Het is einfach zu groß. That's her second car already. That's her zweite Auto. Jetzt hat sie Chauffeur. Now some driver. Okay, Central Station again. Da haben wir das Bahnhof wieder. Oh, last Saturday it happened again. A group of people went with the bus to the station because they wanted to be on time at the airport. I really don't understand why the bus didn't went straight away to the airport. Okay, whatever. It was a Saturday. Maybe it was busy on the street, I don't know. But there are two buildings who are looking nearly the same. The National Gallery and the Central Station. And if you drop your people at the National Gallery, they will be late at the airport. They see their plane leaving. Be careful, people. Those buildings look really the same. Die beide Gebäude sehen echt gleich aus. Also Bahnhof und die Nationale Galerie sind von die gleiche Architekt. Das hier ist die Eingang zum Zukunft. Die andere ist der Eingang zum Damals. This is the entrance to the future, the other one is to the past. And look on the building. Here you see the coat of arms of different cities. Hier ziet man die Wappenschilder van verschillende steden. Koblenz, Keulen, ziet man es? Daar in die Mitte, Berlin. Alles staat er drauf. München, Paris. All the cities are on it. Paris, München, everything. On the other side, there are even paintings on the outside of the building. An die andere Seite haben wir natürlich ein Gebäude mit auch Gemälde an die Außenseite. We are now getting to the end of our cruise. The management of the Plus Shipping Company sincerely hopes you enjoyed your tour and that you are
Nou, ik zou met hier zeggen, ja, ik heb huis. Ik zou daarna misschien met die en jij ook wel misschien gaan. weghalen. Sorry? Ja, dat gaat u helemaal niet weghalen. En voor die man toch, die miljonair. De breedveld. Ang dami ng halaman. That's Freud meine Mutter here. At ibang klase ng tulips. Mais c'est pas le bagage. Non, mais si quelqu'un passe en courant, tu le chopes. Mais je lui donne un coup de canne. C'est pour ça, je sais pas si c'est une France. Ben là, c'est le chip, il y a des gâteaux. Est-ce que cet après-midi, il y aura des gâteaux? Je sais pas. Bonsai.
Twee keer. Oh, Die wordt je weer kleiner, ja. Maar nou niet veel kleiner, maar ik had eerst Zo. Oh, the pan is down. Oopsie, the van is here. dat is een paar miljoen. Guys, you're €10. Ja.